more method. So what is the method called as? That particular method's name is public static void complete object. I have already discussed in before starting of class. I have introduced you uh, complete object. We'll discuss about complete object and we'll see. Okay. Let me name complete object is nothing but displaying all details of the particular product. Displaying all products, all details of a particular product. Okay, clear? So complete displaying all products. No, don't use using complete object. Complete object. Let me take. I know my method name is big. There's nothing is big. Display all products using the concept of complete object. Clear, guys? కాన్సెప్ట్ ఏంటో మనం చేసిన పని ఏంటో చూపిస్తాను అంతే అక్కడ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దట్ 5 lines of code again and again, let me four సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్ యూ క్లియర్లీ, మనం రీడ్ చేస్తున్నామంటే నో నీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓన్లీ పెర్ఫామ్ అప్డేట్ చేస్తున్నా, డిలీట్ చేస్తున్నా, ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా మాత్రమే మన ట్రాన్సాక్షన్ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఎప్పుడన్నా నీ బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి డేటా చూసుకుంటున్నావంటే, బ్యాంక్ వెళ్ళినా ఏటీఎంకి వెళ్ళినా నువ్వు డేటా అడుగుతున్నావు అంటే వాళ్ళు డేటా నీకు చూపిస్తున్నారు అంతేగా నీకు మెసేజ్ ఏం పంపట్లేదు. సో నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎనీథింగ్. సో సింపుల్ గా మనకి చూపించడానికి ఈ 4 lines of code సరిపోతుంది. లెట్ మీ రైట్ ద కోడ్ హియర్. క్లియర్? ఓకే, my 5 lines of code is clear. Let me write my HQL query. Hibernate Query Language. How it is different from normal SQL queries? I will show you. Let me take string HQL. I will write my query inside these double quotes and I will write the original SQL query also. Okay, let me first write my HQL query to select everything from my products. To select everything from the table, initially we'll take a normal SQL query is nothing but select star from product underscore details. This is my normal SQL query. In place of this, what is the HQL query we need to write is from product. From product is enough. This is my normal query, guys. Select star from product underscore details. This is my normal SQL query to retrieve all records of my particular table. In HQL, what we need to write, the query is called as from product. In HQL, we need to take from product is my query. Next, let me go with the next line of it. To store all my product details, let me take let me take one array to store all these details, and let me store all those details in list. Using that particular list, I will display this particular things. Okay, let me create the query. Let me pass the query to my query. Okay, use this query jakarta.everything. We'll see what will happen. No, don't worry. Next, the query is related to which class? So I will show you. Don't worry. I will explain you. Next, query. We have written one query. QRY is the object name. So I need to session dot create query. Session dot create query. See, it is saying clearly. I need to do. Don't take any criteria delete. We don't need any criteria queries right now. I only read only queries. So directly you can pass HQL here. You can directly pass HQL here. In place of HQL, you can also pass this particular thing. Okay. Instead of writing HQL here, you can also use double quotes here and copy paste. You can also use directly. No, I don't want to use the query directly. I will store it in particular variable and I will use a particular variable in the session query. You can also go with this. Okay. Why it's getting an error? Let me show you the error. The type query is not generic. It can be parameterized with the arguments. So let me give you arguments. It is saying that remove arguments. Never ever don't remove the objects, guys. Never ever don't remove the class HQL. And one more thing. Let me show you. Let me take and I will show you it.
create query. Create query. Let me take. Okay. HQL is okay. At initial first condition, first variable లో మనకు HQL ఉంది. నల్ కాదు ఇది. ఏంటి? నేను ఏ క్లాస్ మీద అయితే ఈ క్వెరీ రాసానో ఆ క్లాస్ ని ఇక్కడ పంపించానండి. ఏ క్లాస్ అయితే నేను లైక్ డీటెయిల్స్ అన్ని స్టోర్ చేశానో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ యొక్క మనం ఆ క్లాస్ ని ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. సో పాస్ చేశాను. ప్రొడక్ట్ డాట్ క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏ క్లాస్ అయితే నేను పంపిస్తున్నానో ఆ క్లాస్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఏమని? ప్రొడక్ట్. I am not getting any suggestions here. Sorry. It's not included correctly. Comma, remove type arguments. No, we don't need to remove arguments, I think. Query is sufficient, I think so. Why it is taking particular package name తీసుకుంటుంది ఇది. Let me remove this and type this thing. Let me type the code, complete code, and let me try. List. Let me store all those details in the list, guys. Okay. Let me see. Let me check with the list also. Java.little.list. Let me store all those details of the list in my product. Product list is my object name. New of array list product. Done. And no need to mention product also. No need. Let me complete this code and later on we'll see what is error. Okay. Next, while. So if we are containing data, so we need to print our data, entire data in so-called. We can also don't use a while. We can also use for off loop. Let me use for each loop. Okay, sorry, for each loop. Let me check with the product. Product P is equal to product list. Okay. Product list, common thing. Okay. Next, what we need to do, if you are having data, simply we can product id p dot get id is common. Next, system.println p dot get name product category product cost, I think so. Product stock p dot what happened?
What happened? Sorry. Let me choose the product status also. P dot get status. Sorry. Get. I'm not getting status here. Okay. What happened? Status, I can directly take status. P dot. What's set directly? It is not getting status. Let me write execute అవుతుందా అవదా అవ్వదు మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ అవ్వదు డాష్ అసలు మెటర్స్ అని చెప్పేస్తుంది కదా. I know it has errors. Please check the error. Okay. I'm sorry, resolution. Query is not generic. It can be cannot be passed with the arguments. Okay. Let me remove the arguments then. Sure, it will get an error. Second, అప్పుడు ఎర్రర్ రాకు. ఓకే. ఓకే, మన డేటాయే రాదు ఆ లెక్కన ఆలోచిస్తే. సారీ. క్యూఆర్వైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత క్యూఆర్వైని యూజ్ చేయాలి కదండి. క్యూఆర్వై డాట్ క్యూఆర్వై డాట్ గెట్ రిజల్ట్ లిస్ట్ కూడా రావట్లేదు. అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంటే అది కూడా రాదులే. సెకండ్ థింగ్ విల్ సి. ఓకే, విల్ చెక్ అండి. అసలు ఇవ్వక్కర్లేదంటే మాత్రం ఓకే ఇట్స్ ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే ఫైన్. క్యూఆర్వై ఎందుకని వస్తుంది ఇంకా. మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ నౌ. యాజ్ ఆఫ్ నౌ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. అయితే పర్లేదండి, అవ్వకపోతే ఇబ్బంది. ఓకే, వర్కింగ్ ఫైన్. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ఆర్డర్. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయక్కర్లేదంటండి. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఈ ఎర్రర్, ఈ వార్నింగ్ కామన్ గా వస్తుంది. నో ఇష్యూ. కామన్ ఎర్రర్, కామన్ ఎర్రర్. ఈ వార్నింగ్ అంతే, ఎర్రర్ కూడా కాదు అది. ఓకే, we don't need to mention any product అక్కడ మెన్షన్ చేయక్కర్లేదంటే ఇట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. సి, we clearly displayed our data అండి. select start from the product details, product ID, vegetables, groceries. Up to here it is one particular details of stock. ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి ఏంటి పర్టికులర్ ఇంకో ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్. సో this is one product. This is one product. Clear guys? This is retrieving all records using complete object using Hibernate Query Language. Before closing off, we need to close those sessions, right? Let me type session dot close sf dot close. Clear guys? As of now, we have completed
one concept only one concept. We need to complete partial object, everything we need to complete, guys. Don't worry, verify you again. As of now, we completed only add product. After adding the product, we have displayed all products using complete object. See, in if you are writing SQL query for this, you need to write it as a select star from product underscore details. If in HQL, we need to write it as a from product. It's enough. From product. Here we need to use model name. Model name is nothing but a product.java. We need to use a particular class name. Then only our records will be fetched from the particular database name. Clear? It is SQL query, guys. Select star from product underscore details అనేది table name. SQL అయితే table name యూస్ చేస్తాం. HQL కాబట్టి we need to use product. This particular class name. Okay, clear? SQL అయితే select star from అని table name యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసింది ఏంటి HQL కాబట్టి we need to use that particular class name for HQL queries. So from product, clear? From product. క్వైరీలో లోడ్ చేశాను. సెషన్ క్వైరీ క్రియేట్ చేశాను. ఆ క్వైరీ ఎవరికి అప్లికబుల్? ప్రొడక్ట్ డాట్ క్లాస్. క్లాస్ క్లియర్గా ఉంది. క్వైరీ క్రియేట్ అయింది. క్వైరీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ క్వైరీ నుంచి మొత్తం రిజల్ట్స్ అన్ని ఎవరిలో స్టోర్ చేసుకున్నాను? ఒక లిస్ట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఆ లిస్ట్లో స్టోర్ చేసిన ప్రతిదీ ఇక్కడ నేను ప్రొడక్ట్ డాట్ పి అని ప్రొడక్ట్ పి దాంట్లోంచి నేను రిట్రీవ్ చేసుకున్నాను. లెట్ మీ చెక్ ద ప్రొడక్ట్ సైజ్ ఆల్సో. మన డేటాబేస్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. లెట్ మీ చెక్ ద ప్రొడక్ట్ సైజ్, టోటల్ క్వాంటిటీ, టోటల్ లెంత్ అనుకోండి. లెంత్, లెట్ మీ చెక్ విత్ ద లెంత్. p dot sorry products list dot size. Okay, let me check the size also. And we'll see. You can also check length, or also can also check with the total products. Let me check with the second option. See, length is equal to true. It's perfectly working fine. Let me check, give another option. System.println third number exit. For exit purpose I'm writing, guys. For exit purpose, okay? Only for exit purpose. Case 3. Exiting. Exit of 0. Clear. Okay, exiting. Clear. We can't perform any operation now. Exited. So this is the in this way we can fetch our details using complete object. In further sessions we'll discuss about how to retrieve all object using partial object, how to perform the aggregator functions, how to use positional parameters or named parameters. We'll see in upcoming sessions. So as of now we completed only one concept in today's class. We'll discuss in tomorrow and day after tomorrow sessions. Thank you, guys.